Now, a family in Kisumu Central is mourning the sudden death of their kin after 4 siblings aged between 8 and 15 years died in a tragic quarry accident at Kanyakwar, Kisumu County. The tragedy unfolded on Sunday evening when one of the boys who was swimming in water-filled excavation site started struggling. His 3 brothers' attempts to rescue him, however, ended in tragedy as they all drowned. Our reporter Weekly Fukech is currently at the scene of the tragedy with an update. Well, thank you so much, Jacqueline Wambiru from Nairobi. It is a horrific incident here in Kanyakwar area of Kisumu Central sub-county in the lakeside city road county of Kisumu. And I believe I want to show you just in the background what you're seeing in the background. This is more or less an excavation area, an excavation site where different companies that have been licensed to conduct bottom excavation works on this area. And Jackie, you and I know that one of the guidelines for excavation works is for the companies. It is set in such a way that once the excavation works conclude, they are required to conduct what we call backfilling. They're supposed to fill the excavation areas to ensure that the safety of the locals that live around that site, their safety is ensured. But what you are seeing just in the background is the opposite, or rather is in contrast of what is expected. We came here about an hour ago and we've spoken with some of the locals here, and they've just registered their complaints and their dissatisfaction with the manner in which the whole issue here is treated, because the local administration, the government officers that are supposed to be protecting the locals against activities like this, they don't seem actually to act in the right manner. And just before I go deeper into this issue, let me just invite the father of the 4 children that perished last evening, Mr. Felix Otieno, who is here with us. The mother, we haven't been able to speak with the mother because she's still emotional. She doesn't have that strength actually to speak to us, but the father has gathered some strength to speak to us. And Felix, I'll just invite you here very briefly. Tueleze tu kwa ufupi, najua umejaa majonzi, unapitia mazito makubwa sana, lakini ukiangalia pale uzungumza na watazamaji wetu kwa sasa, tuambie kulikuwaje jana jioni? Jana nilikuwa nimetoka nikaenda kwa chama, nikatoka chama nikarudi kwa nyumba, nikaongea na vijana yangu wanipatie maji nioge, wakanipatia maji kwa mfereji nikaoga, nikawaambia waoge before mvua ikuje, wakaenda kuchota maji ya kuoga venye wao wanafanya kila siku. Mimi nikaenda hiyo shughuli yangu ilikuwa naenda, ikifika saa 11:30 kuelekea saa 12 nikapigiwa simu na buda father yangu, akaniambia kimbia hapa kwa nyumba, kuna kitu imefanyika mbaya. Nikamuuliza ni nini imefanyika, akaniambia kimbia tu, kuna watoto wameingia kwa maji. Nikakimbia mbio, nikakuja mpaka mahali hapa, nikapata watoto wangu wako kwa hii maji, mmoja shatolewa, 3 bado wako ndani ya maji. Nilisaidiwa na wananchi, wakatoa wenye walibaki ndani, tukatoa hapa nje, maskari wakuja wakawachukua tukawapeleka kwa hospitali Russia. So mimi nilikuwa naomba tu saidizi kwa mtu yote, umeweza nisaidia nizike hawa vijana yangu ikiwezekana. Naomba serikali asimame na sisi. Ingine tena, hii mashimo si watoto wangu peke yake wamekufa hapa, watoto wamekufa na tukiona na hakuna kitu inafanywa, bado inachimbwa tu. So nilikuwa naomba kama wanaweza ziba hii shimo mahali wamechimba, wanaweza saidia sisi kama wenye tunaishi hapa. Asante sana. Na tuseme kwamba si tukio la kwanza hapa, jinsi ulivyosema kwamba tumeweza kuarifiwa kwamba mwezi Disemba pia kuna mtoto aliweza kufariki kutokana na hali sawia na hii hapa. Swali langu ni kwamba kumekuwa na kamkunji labda umeitishwa kwenye kijiji hiki kuhakikisha kuona ni vipi swala hili litatatuliwa? Hakuna kitu imewahi fanyika. Mtoto alikufa pale mbele, wakaja wakachukuliwa na askari akazikwa. Mwingine alikufa hapa mbele tu hapa kachukuliwa. Kuna 2 walikufa nyuma ya reli huko, 3 kufa pamoja pia wakachukuliwa. Hakuna kitu imefanywa.
So mambo imekuwa tu ni hivyo, watu wamekufa tofauti, so watu wazima ni watoto sababu ya hii mashimo. Na kuendelea mbele, jinsi umesema umeitisha usaidizi kuhakikisha kwamba swala hili lizima ama watoto waweze kupumzishwa vyema, lakini kuendelea mbele ili swala hili lote nzima liweze kutatuliwa, ni nini ungeona ikifanyika? Mimi ningeomba serikali, narudia tena, wawache kuchimba hapa, kwa sababu hapa mahali imeua watoto wangu ilishachimbwa. Kuna mama hapa, hii nyumba iko hapa, hata amekataa kukuja hapa, alishachimba hii yote, ni yeye amechimba, akazunguka mpaka huko, akarudi tena akachimba hapo tena. So akishachimba hivyo maisha nini, nafasi yake imeisha, tena amerudi amechimba tena kwenda chini. So hiyo ndo zinaua watoto. So mimi kwa naomba serikali wazuie hii mambo ya kuchimba hapa tafadhali. Asante. Na pole kwa yale ambayo yamekukuta. Pole sana Felix. Okay. Jackie, just with that, you basically can picture the whole scenario here, losing 4 children at a go. Felix is just left now with a 2.5 years old child. They were 5, 4 are gone. The ones that are gone is at the age between 8 and 15 years. And just picture that, how devastating the scenario is. We've spoken with the locals. We'll compile this story in the deeper end, and we'll be able to inform our viewers later on how we will have established from the authorities and also the local administration on what they have to say about this whole issue. But then again, something that is so clear, and you've heard Felix mention it, is that they will not allow any excavation work to continue here until they are pleased for the backfilling exercise to be conducted on this site, so that incidents like this do not repeat.